Hello, welcome to Vietnam Journal, our daily English news bulletin on NetViet VTC 10. I'm just speaking from Hanoi. Every day we bring you comprehensive and up-to-date information about Vietnam. And following are major stories on Wednesday. Vietnam and Austria signed 150 million euros worth of deals. Germany's halfway city preserve ancient relics. And Korean youngsters enjoy Vietnamese rice rolls. Vietnamese and Austrian businesses signed deals totaling 150 million euros in a business forum on Tuesday in Hanoi. The forum will support a visit by Austria's trade mission to Vietnam on the occasion of 40 years of diplomatic relations between Vietnam and Austria. The Austrian business delegation includes 50 companies in many sectors such as healthcare, infrastructure, utilities, among others. Austrian exports to Vietnam passed the threshold of 100 million euros for the first time in 2011. Meanwhile, bilateral trade totaled nearly 450 million euros. However, the numbers are said to be minor compared to the potential of the two countries. And following some other economic news in brief. Japan invested Vietnamese Vietnam Pharmaceutical Limited Company opened its new factory in Dong Mai province on Monday with an investment capital of $16.8 million. This factory is expected to increase production to meet the rising demand in the local market and export to other Asian countries. With this new factory, total investment of Vietnamese in its manufacturing facilities in Vietnam reaches nearly $25.5 million. Up from the initial $5 million in 1995. Postures has recently put into operation a posture service center in Hanoi, which is the second center in Vietnam after the one in Ho Chi Minh City. The new service center has a total area of 1,000 square meters, providing high-quality technical and sales services. Hanoi Center is expected to meet the increasing demand for luxury cars in northern Vietnam's market. Kazakhstan's Air Astana has started working with Vietnamese tourism authorities to find cooperation opportunities and promote their image, as it is preparing to launch an air service between Ho Chi Minh City and Kazakhstan early next year. Representatives Ho Chi Minh City said the carrier plans to run with transits in Thailand, Bangkok, with 3 weekly flights. The carrier will join the International Travel Expo ITE Ho Chi Minh City for promotion and then collaborate with local travel agencies. The opening ceremony of Vietnambank's second brand in Berlin took place on Monday. The launchings of new brand represents Vietnamese bank's expansion strategies during the country's international integration process. Vietnambank expects to continue to expand to other European countries, including Poland, France and the UK. The Association of Vietnamese Business Investors in Myanmar, AVIM, said Vietnam's investment in Myanmar is expected to reach $2 billion by 2015. By the end of last year, Vietnam had 15 planned projects in Myanmar with a total registered capital of $514 million. AVIM also calls on Myanmar to approve more Vietnamese projects and adds that the two sides need to promote further cooperation. On construction sites, many pieces of equipment which are not well preserved by the effects of environment often get rusty. How to remove rust effectively without affecting the environment is a difficult problem. The following report from a Vietnamese repair workshop shows a solution to this problem. Having worked for a long time in the equipment repair sector, Mr. Nguyễn Trung Nghĩa cares about the corrosion removal, metals and pieces of equipment at the construction sites due to the environmental conditions are not well preserved.
get rusty easily, affecting the environment, causing risks of accidents. Mr. Nghĩa has used many chemicals to avoid corrosion, but they are all acids that badly affect the living environment, easily cause accidents for people directly using them. After researching and selecting, he finally uses the metal electrostatic phosphate liquid HDO1, a product made in Vietnam. Sau khi chúng tôi dùng cái chất DH01 này, nó có một cái quan trọng nhất là nó đảm bảo về môi trường. Và nhất là những công nhân mà sử dụng nó thì không bị tai nạn, không bị bỏng và không bị gây ra những cái bệnh ngoài da. HDO1 is a dark green liquid, has density from 1.26 to 1.3. The liquid helps to remove rust and creates a phosphate surface. It is applied to protect the surface of iron, steel and cast iron as well as pieces of equipment already rusty, which cannot be painted, plated and covered by concrete. Như các bạn biết thì ăn mòn kim loại thì còn chủ yếu nó là axit phosphoric, thì làm axit mạnh. Nhưng mà cái cộng thêm nó nữa là những cái chất chốc ức chế chống ăn mòn và những cái chất tạo màng. Đó là hai cái thành phần chủ yếu để tạo ra cái màng mà bảo vệ kim loại sau khi mà đã đánh rỉ xong đi, tức là đã phốt phát hóa cái rỉ sắt ở bề mặt bên ngoài. Cái thành phần axit phosphoric ý, thì bản thân nó axit mạnh, nhưng mà axit ý, thì cái axit phosphoric đấy nó không gây hại, không gây hại đối với môi trường và với cái người trực tiếp sử dụng, bởi vì nó khác các loại axit như axit sulfuric hoặc axit chlorua thì nó là axit ăn mòn mạnh, nhưng mà nó lại có khả năng gây bỏng và gây nguy hại với người sử dụng và môi trường. Phosphate membranes created with this liquid help to increase the adhesion of paint and concrete with the surface of steel. It then increases the lifetime of the materials from 2 to 3 times. The usage is simple, non-toxic, does not affect the processes of companies. Using HDO1 can skip the step of removing rust and transform the rust into membrane substances with fast processing time. Cái sử dụng cái này thì bảo quản rất đơn giản thôi. Đấy, người ta chỉ cần chứa vào những cái bình 5 lít, 10 lít, 15 lít, sau đó người ta sử dụng theo yêu cầu của người ta. Hoặc người ta có thể đổ vào một cái bể, xong người ta cho các cái chi tiết vào máy vào đấy, sau 5 đến 7 phút là nó đã xong một công đoạn và đã xong một cái công tác tẩy rửa. Cái này nó có một cái đặc biệt rất quan trọng là sau khi tẩy rửa rồi thì nó lại tạo nên cho nó một cái bề mặt phốt phát hóa. Có nghĩa là cái mặt này nó lại bảo vệ, như là mình muốn sơn một cái gì thì mình có cái lớp chống rỉ. Thì chính cái này nó là cái lớp bảo vệ sắt sau khi được tẩy rửa. The metal electrostatic phosphate liquid is a product made in Vietnam and used widely in the equipment sector. This is one of the products that clearly show the standards of Vietnam when producing and applying modern products. They must be safe for users and the environment. Vietnam Journal. It's not just news, it's life in Vietnam. Welcome back to News Bulletin. Has officially provided more than 139,600 euro for the project to preserve Vietnam's royal palace in the period of 2012 and 2013. This information was announced by the director of the Center for Preservation of Hue's Relics, Phan Thanh Hải, on Tuesday. Under the German International Support Program for Preserving Huế Relics. The 3 previous projects were focused on preserving Khải Tường Lâu, An Định Palace, Kinh Tự Đức Tomb and Tổ Linh Từ in the Huế Royal Place. Tả Vu was built in the early 19th century and rebuilt in 1899. The Tả Vu project will be carried out by the German Conservation, Restoration and Education Project (GCREP) and Society for the Preservation of Cultural Heritage (GEKE) in 2012 and 2013. After completion, Tả Vu will be a place to showcase part of the Nguyễn Dynasty history and an attractive destination for visitors to Huế.
Germany's Association into Couture and Vietnam's Quảng Nam province recently announced that they will organize the third Vietnam's International Choir Festival and Competition in Hội An from June 19 to 22nd, 2013. This is the second time Hội An has been chosen to host this event. The third Vietnam International Choir Festival and Competition in Hội An will be held under the cooperation of the Ministry of Culture, Sport and Tourism, the German-based Association Interculture, and Hội An City. Last year, the first Vietnam International Choir Festival and Competition in Hội An attracted more than 30 artistic troops, including over 1,000 artists from 11 countries. It aims to foster the solidarity among nations in the world, promote the world peace, and introduce Vietnam to international friends. It's not a surprise that Vietnam's cuisine is so diverse that even for breakfast, one could have so many options. Today we will travel with a group of Korean friends to discover one of those options, which is rice rolls. Lee is a Korean student who has studied in Vietnam for many years. He likes to discover Hanoi in many means possible, but for this time we decide to take a stroll to learn about this capital city. Accompanied with Lee are his friend who hasn't known about Vietnam well. The journey should start with a simple Hanoian present. Rice roll is a simple yet popular breakfast in Hanoi. To make the dish more interesting, some restaurants even include pork sausages or egg. Hôm nay thì rất là vui mừng vì là anh gặp lại Ly và lại còn cả hai người bạn của Ly nữa, rất là bất ngờ. Chính vì vậy mà khi mà những người bạn của nước ngoài ấy, khi đến Việt Nam ấy, thì anh cũng thường dẫn các bạn ấy đi ăn những cái món rất là đặc trưng của Hà Nội. Và buổi sáng ngày hôm nay thì anh dẫn các em đi thưởng thức một món quà sáng rất dân dã của Hà Nội, chính là món bánh cuốn Thanh Trì. Khi mà nhắc đến bánh cuốn thì người ta sẽ nhắc đến bánh cuốn Thanh Trì, bởi đấy, nơi đó đã sản xuất ra cái loại bánh cuốn rất đặc trưng. Và đây là, anh biết ở Hàn Quốc thì không có cái món này đúng không? Đúng không nhỉ? Đây là món rất là ngon và xin mời các em hãy thưởng thức nó, bởi vì đây là món đặc trưng nhất khi nhắc đến Hà Nội, bữa sáng của Hà Nội. Our Korean friends are tasting this special Hanoi dish with curiosity and joy. It's hard to resist the aroma of Thanh Trì rice rolls. 야, 근데 이 징그럽게 생긴 건 뭐야? À, món này đúng không? Đây là một cái này là một con đấy. Cái này là cái con cà cuống. Anh có hay ăn cái này không? Cái này thì cho vào ăn thì rất là thơm ấy, nó làm thơm. Nó làm nổi bật cái vị thơm. 냄새는 별로 안 그런데? 냄새야? 아니요, 되게 향긋한데? 냄새? 진짜 좋은데? 민트 냄새야. 이게 뭐니 kẹo. Đúng rồi, nó làm cho thơm cái bát nước chấm lên. 이거 벌레는 안 먹어? 아니요, 먹어봐야지. Ăn thử đi. Cái nhỏ chứ. Có chấm vào đâu không? Em có thể ăn trực tiếp. Đây là phần gì ạ? Phần gì nhỉ? Đây là phần lưng. Phần lưng của con cà cuống. 고소해 진짜. Rất ngon đúng không? Ngon. Ngon, rất là thơm, nó rất là thơm. Khi mình ăn vào đến trong miệng rồi ấy, sẽ có một cái vị nó nồng lên, rất là thơm. Besides of normal dipping salts, some restaurants even serve waterworks for the salts. Though expensive, but with just a few drops, the essence of the dipping salts would be enhanced. From surprises to surprises, Lee's friends have been conquered by the Thanh Trì rice rolls. It is certain that the rice roll dish has made a long-lasting impression on their Vietnam journey. The story of the Vietnam's rice rolls has wrapped up our news bulletin for today. For comments and feedbacks, please send an email to nevidaily@gmail.com. Thank you for watching, and we'll see you again tomorrow.